So just give me a minute, let's start. Okay. So guys, yes, let's start with day 4. Today we are going to discuss more about like classes and objects, and ఈ కాన్సెప్ట్స్ అసలు ఎందుకు లైక్ అంత ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఈవెన్ ద ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, వై ఆర్ వి కాలింగ్ ద టోటల్ like the principles as object oriented, ఎందుకు ఏంటి అనేది కూడా you will get to know in detail more today. So we are going to do a lot of live coding today. We'll try to implement one system, we'll try to design that. డిజైన్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు నో లైక్ రియల్ వరల్డ్లో మనం యూజ్ చేసే ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా తీసుకొస్తాం. వి గెట్ టు నో దట్ ఇన్ మచ్ క్లియర్ వే. షాల్ వి స్టార్ట్? ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్, జస్ట్ గివ్ ఏ థమ్స్ అప్ ఎవ్రీవన్. రైట్, ఎస్, జస్ట్ a minute guys. Yeah, so let's start today's session. So yesterday we have already seen like objects and enti. Like even in real life, whatever we see around us, everything is an object, right? Adi physical object ayindachu, like some kind of virtual thing aina ayindachu, which doesn't exist in physical reality, but still we consider it as an object. Alage, today we are going to create one particular model, and then we'll try to understand how this object-oriented programming actually work. And this concept is same in all the programming languages. Every programming language that uses like object oriented programming, it will have this concept in the same way. Okay, so let's get started. Let me share my screen, and then we'll discuss one example and we'll start working on that example. Yes, so now almost everyone knows about ATM, right? What is ATM? Why do we use it? To withdraw money. And nowadays at least we have QR and all, like but ideally to get a cash we use ATM machines, right? And is using ATM like very difficult task or easy task? If it is easy, type E. If it is difficult, type D in the chat box. It is easy, right? Now let it just give me a minute. Yeah, so now let's try to understand how like we can design an ATM system. దాని ఫంక్షనాలిటీ అవి ఏవి అవసరం లేదు. విల్ జస్ట్ ట్రై టు క్రియేట్ అ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ఉండాలి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వి స్టోర్ అండ్ ఆల్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, what why do we need ATM and why are we doing this particular task? In real world, ATM overall as like as a whole machine, can we consider it as a single object? Is it a single object? Yes or no? It is a single object. ATM machine is a single object, right? Now let's see, ATM anadi like whenever whoever is creating that, whoever is manufacturing this machine, వాళ్ళు అన్నిటిని స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తారా, or like are they going to get from somewhere else and put it together? If option 1, scratch నుంచి బిల్డ్ చేస్తారంటే just type 1. If they get things from outside and like assemble, then you can type 2. Yes, okay, we got mixed responses. So like whenever you wanted to build something, you don't build everything from your side, right? For example, if you have to build a house, మీరు ఇటుకలు తయారు చేస్తారు. Will you like manufacture bricks? Will you manufacture cement, iron and everything? No. What do we do? These are already manufactured by someone else, so we just get them and then we place it in an appropriate place, and then finally we build a house. So ఇప్పుడు house అనేది కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్, కానీ it is actually a collection of different objects అయ్యాయి. Am I right? Similarly, ATM machine తీసుకున్నా కూడా ATM machine as a whole it is a object, but ATM machine తయారు చేయడానికి, to build an ATM machine, do we need multiple parts? And every part, can we consider it as an object? So if you actually understand science law, what is like how
object is made actually? Every object is made of atoms, right? But atoms నుంచి డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది, or is it like there is a evolution? For example, human body తీసుకోండి. How is it made of? It has multiple organs, right? And every organ is made of again multiple like atoms and all. So ala there is a kind of tree structure, like atoms నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా కొన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ యూనివర్స్, వి ఆర్ పీపుల్, చాలా మంది పీపుల్ని కంబైన్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అ స్టేట్. మల్టిపుల్ స్టేట్స్ కంబైన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇట్? కంట్రీ, రైట్? అలాగే కంట్రీస్ కంబైన్ చేస్తే, సో బేసికలీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే మళ్ళీ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని గ్యాదర్ చేసి గ్రూప్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ దట్ బికమ్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో సిమిలర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఏటీఎం. ఏటీఎం కూడా లైక్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ వాట్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్, and then we have to get those components from some other place, and we have to place it in an appropriate what do you say, like position. Then the ATM machine will be ready, right? So this is how we are going to build ATM, and ikkada we are going to know something called need based learning. Okay, now ఈ ఒక సిస్టమ్ని ఏదైనా తయారు చేసేటప్పుడు, లైక్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ నౌ, దిస్ విల్ బి యూస్డ్ అక్రాస్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్. మీరు లైఫ్ టైంలో యూజ్ చేసే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్లో ఈ ప్రిన్సిపల్ డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ యూ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెల్, మీకు లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ ట్రైంగ్ టు డూ దాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏటీఎంని మనం హై లెవెల్ నుంచి చెప్తాము. ఓకే, just give me a minute. Yes, ATM ni high level nunchi cheddam. Let's try to understand the behavior. What is the functionality? Okay, okay, ATM machine lo what all we can do. First you will go, and what is the first step that we will do? We will insert our card, right? ఇన్సర్ట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే డూ వి నీడ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్? ఏదైనా అందులో ఒక మెషిన్ ఉండాలా? వాట్ ఈస్ దట్ మెషిన్? కార్డ్ రీడర్, రైట్? జస్ట్ ఓన్లీ దట్ స్మాల్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశాక ఏం చేస్తారు? యూ విల్ గెట్ అ మెసేజ్ ఆన్ ద డిస్ప్లే లైక్ ఎంటర్ పిన్ అని చెప్పి, రైట్? డిస్ప్లేస్ ఎంటర్ పిన్ మెసేజ్. సో if you want to display something on the screen, what do we need? Our machine lo edaina display cheyalante we need a display, right? So can we call it as display, or you can call it as screen also, right? Next, ఇప్పుడు enter pin and message వచ్చింది. Next what are we going to do? We are going to enter the pin number. And how are we going to enter the pin number? Do we need some component for that? Yes. So we need a keypad, right? We need a keypad. Next, you have entered the pin number. Then again, what are we doing? What is the next step? Displace enter amount, right? దీనికి do we need any other new component? We are using the same component, right? So just use that again. Next, enter amount and display చేసింది. What is the next step? We have to enter the like amount in digits, right? And which component do we use for that? It's again keypad, right? Which is already there. మనం already use చేసాం. Next, enter amount కూడా అయిపోయింది. What's the next thing? It will process internally whatever it is, and after that we will get cash, right? And cash రావాలంటే do we need something? Cash వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనకు కావాలి, right? So cash dispenser. Is that okay? Next,
క్యాష్ వచ్చేసింది, అక్కడతో మన వర్క్ అయిపోయిందా, ఆర్ డు వీ హ్యావ్ మోర్ థింగ్స్? వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. రిసీవ్, యా వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద కార్డ్, అండ్ ఇంకొకటి print slip, right? So what kind of component can we use there? Can we call it as slip printer or invoice printer or some kind of component? And then remove card. Remove card, do we need any component for that? It's already a card reader only, right? Reader. So now if you observe here, we have identified all the objects based on whatever the action that we are trying to do, right? ATM machine ni munde manam ivanni tayar chesi petteyadam kaakunda, we are trying to identify, like at each level, first manam card insert cheyalante we need something, right? So that is when we have identified some objects. Next, alage display cheyali ante, oka message ravali ante, we have come up with another component which is display screen. So ila, if you want to create an ATM object, shall we create an ATM object now? Okay, object create cheyalante then class create cheyali, right? So we are going to create a class. Now you guys tell me then which is correct. E two lines for ATM machine or which is the right practice? ATM anadi all small letters undala, capital letters undala? Second one, because even ATM another abbreviation aina kuda, like whenever we are using in programming language, we use title case for that. So andukane A okate capital ochindi, remaining other letters are in small letters. Okay, so first ATM machine ane oka class create chesam. Then what do we need? ATM machine is made of all these things, right? So you need a card reader. Now you guys tell me whether this is a class or object. Is it a class or a variable? This is a class because it is starting with capital letter and like define chese place lo it is there, right? What is the data type on a place? And what is this? It is a variable and we call it objects. Variables అనేవి usually మనము data types కి చెప్తాము. Whenever it comes to class, వీటిని we call it as objects, and it can have multiple like items inside the object. Now ఇప్పటి వరకు అసలు మన దగ్గర కార్డ్ రీడర్ అనే క్లాస్ ఉందా? Do we have card reader class? We don't have it, right? So ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అవసరం వచ్చింది, we are using it. So create a new class card reader. దీని లోపల ఏం యూజ్ చేస్తున్నామో we don't know yet. We just created an empty class. Next, ATM machine లో ఇంకా ఏం కావాలి? After card reader, what is the next thing? Display or screen, right? So let me call it as a screen. It has another object which is called screen. So ఇది కూడా shall I create a new one? ఒక కొత్త క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి I'm going to create a new one. Done. Next, what is the third component? It's a keypad. So let's try to use a keypad. Then what should we do next? Keypad in a class mana daggara unda? Do we have keypad class? We don't have. So create a new keypad class. Done. Next, for display we need a screen. Do we already have a screen? We do have, right? So multiple create cheyalsina avasaram ledhu. Next, enter amount ki we need a keypad. We already have a keypad, right? Next, for receiving cash we need a cash dispenser, right? So do we have cash dispenser till now? No. So let's create it.
Done. Next, for printing slip, we need a printer, right? So let me say slip printer. Next, for removing card, we need a card reader. Do we have card reader already? We have a card reader, right? So we don't need to create a new one. Slip printer నేను create చేయలేదు, cash dispenser కూడా create చేయలేదు. So let me create those classes also. Done. Right? So now I have a ATM machine. Yes. Yeah. Very good, Ananya. Good observation. So this should be small letter. It was a mistake. Okay. So now all the variable names are like following camel case, and all the class names are following title case. Right? Is it easy to identify now? Now, so this is how we can actually create like complex objects. ఇప్పుడు next, if you try to understand card reader అంటే like, is it again built from scratch? Even card reader will have multiple components which are coming from other place, right? So this is how we can actually build a complex system. And now let's try to this is all about the data that we are actually using, right? Next, what about the functionality? ATM machine lo, like, we are still not done with the ATM machine yet. ATM machine lo, what all components we are going to use? Like, what is the functionality? So for example, insert card. Insert card ante, is the ATM machine taking from the user or is it giving to the user? Giving or taking? It is taking from the user, right? So we have to create a method which says public void insert card. And what is the input for this? మనం ATM machine కి ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము? We are giving a card, right? So it should be a card object. Now ఇక్కడ మనకి card object అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. So do we have a card class? We don't have it till now. So create a new class for that again. Class card. Next, insert చేసిన తర్వాత what we need to do, that we will see it later. Next, what is the second action? Display enter pin message, right? So for display we need some kind of method. Public void display. Is that okay? And it has to show some message, right? So can we take a string as input? This is one action. So whenever you call display with some message, that will be shown on the screen. Next, what is the third action? Enter pin. So again, this one, is user giving the data to ATM machine or is ATM machine giving data to user? To the user or from the user? No, it is not to the user, it is from the user. User is entering the number, right? User has to enter the number. So you need a method for that also. Public void enter pin, and user is giving some information, right? And what is that information? It is a pin. So which data type should we use? Integer. Okay, pin. And can we use a string here? Okay, double, not double, because usually pin number will not have decimal values, right? So we'll not be using double. And we can either use integer or string because we just need four digits to compare, right? So 4 digits అనేవి మీరు ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్ట్రింగ్ లో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. In both ways it can work. So it is up to you whether you wanted to use it as an integer or string. Okay. Next, after enter pin, what's the next step?
డిస్ప్లే ఎంటర్ అమౌంట్. దానికి ఆల్రెడీ మన దగ్గర మెసేజ్ ఉంది కదా. డూ వి నీడ్ ఎ సపరేట్ మెసేజ్? We don't. Next, enter amount. So previously we used enter pin, but here it is enter amount. So do we need a separate method for that? Yes, Ananya. We can also use long, but it is not necessary because it will always be 4 digits, right? So if you are using long, which means you are like wasting extra space. That's it. So for enter amount also we need a method. Public void enter amount. And amount under what data type should we use? Long. Okay. Can we use what is it, like a float or double here? If you use float, ATM lo manaki change vastunda. Like for example, if I give 50.5, will I be able to get that value? We won't get it, right? So there is no point in letting the user enter decimal value. So float and double are out of context. Now we have int and long. Which one should we use? Think of the memory, which is better. Long. Okay. So usually manam ATM lo, like, what is the limit of the amount that we can draw? Can we withdraw 1 lakh at a time? We cannot withdraw 1 lakh at a time, right? So alantappudu, do we really need a long value? Integer takes 4 bytes, long takes 8 bytes. So which one to choose? Integer can save up to 144 crore numbers. So alantappudu, obviously we don't need long in this particular case, right? So which one should we use? We have to use integer. That's the simplest way. And you need to understand this. Like, అంటే మనకు వచ్చే డేటా ఏంటి, ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని we can decide which data type we have to use. And based on that decision, we can say that, like, okay, since amount is always like smaller number, we can use integer here. అదే ఒకవేళ if there are any decimals, then we have to use a different value. Okay. Next, enter amount lo we have to use int amount, and we have to use units also, right? So I'll say in rupees. Okay, is that fine? So that it will be much clearer for people to like read it. Next, enter amount kuda ayipindi. What's the next step? Receive cash. So let's create a method for receive cash also. Dispense cash, and ఎంత amount to dispense చేయాలి అనేది కూడా you have to decide it, right? Should it be int, long, or float, or double? So amount in rupees. Even this is also done. Next, receive cash is also done. Print slip. So for this also we need a method, right? Public void print slip. And what are the message that we wanted to print on the slip? We'll, yeah, sure. Yes. Thank you. Done. Good one. Yes. Next, print slip. దాంట్లో కూడా మెసేజ్ ఏం రావాలి అన్నది కూడా we have given. Next, ఇంకా ఏమైనా యాక్షన్స్ ఉన్నాయా? For remove card, do we need a card reader again ఇక్కడ? మనం insert card అన్నప్పుడు remove కి కూడా do we need a method? Yes, we need a method. Public void remove card. Remove card కి మనం ఏమైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలా? ఆల్రెడీ ATM లో ఉన్న కార్డు మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వీ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ యాజ్ అ ఇన్పుట్, రైట్? సో నౌ యూ కెన్ సీ లైక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఒక ATM మెషిన్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ బిహేవియర్, అంటే మనం అది చేసే యాక్షన్స్ కూడా. ఇన్సర్ట్ కార్డ్ చేయొచ్చు, డిస్ప్లే సమ్ మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్, డిస్ప్లే ఆన్ స్క్రీన్, right?
నెక్స్ట్ ఎంటర్ పిన్ చేయొచ్చు, ఎంటర్ అమౌంట్ చేయొచ్చు, డిస్పెన్స్ క్యాష్, ప్రింట్ స్లిప్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ నౌ, this is like in a much better way we can fill like one method at a time. For example, let's say ఇప్పుడు card reader insert card method ఉంది. So what should we do here? Inside this there will be a lot of other steps like check if the card is valid. Next, get the card number. ఇలా there are multiple steps that we can do. ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయడానికి which object should we use here? Which object should we use here? We have to use the card reader object, which is already there in this ATM machine, right? So this is how we are going to design our system. For example, ikkada ippude annam kada, if card is valid or not. Who will tell us whether it is valid or not? Card reader చెప్తుందా మనకి కార్డ్ వ్యాలిడా కాదా అని? Card reader can just scan it and give you a number, but అది వ్యాలిడా కాదా అనేది you have to check with the bank people, right? So what are we going to do here? First, get the number from the card. Like whatever the number that we have on the card. What is the data type? How many digits do we have on card? Debit card or credit card మీద ఎన్ని digits ఉంటాయి చెప్పండి? 10, 12. I think it's actually 4, 4, 4, 4, 16, right? Is it 16 or 12? 16, right? So if you want to use a debit card and if you want to get this data, like దీనికి ఏ data type use చేయడం better? And some people also consider it as 4 digits space 4 digits space ala. So spaces kuda include avayyayi anukondi. Then which data type is better to use? Okay, everyone is saying long. So now let me tell you one small tip here. ఈ టిప్ యూస్ చేస్తే you can decide which data type in an easier way. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు we need to identify whether we are going to do any arithmetic operations on it or not. For example, amount ఉంది అనుకోండి, మనకు 2 amounts ఉంటే there is a possibility that we wanted to add these 2 amounts, right? అందుకని we wanted to store it in float or double or int based on the requirement. అదే ఇప్పుడు కార్డ్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, కార్డ్ నెంబర్ మీద మీరు ఎప్పుడైనా అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్ చేస్తారా? అంటే 2 కార్డ్ నెంబర్స్ తీసుకుని ఆ 2 కార్డ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా? ఆబ్వియస్లీ వీ డోంట్ డూ, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, దీస్ థింగ్స్ బెటరా మనకి, ఆర్ ఈవెన్ లాంగ్ ఆల్సో. దాన్ని మనం నంబర్గా స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే పర్పస్. సో అలాంటప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు యూస్ స్ట్రింగ్, right? String, and the variable name is card number. And who is going to give me this card number? ఎవరు ఇస్తారు ఈ కార్డ్ నెంబర్ మనకి? ఇక్కడ ఉన్న ఈ కాంపోనెంట్స్ లో who will give that? కార్డ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఈ మెథడ్ కాల్ అయిందంటే యూజర్ హ్యాస్ గివెన్ us the card. Now ATM machine లోపల ఫంక్షనాలిటీ we are trying to understand. It is not the screen, it is the card reader. కార్డ్ రీడరే అది రీడ్ చేసి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది, రైట్? కార్డుని లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళి డైరెక్ట్ స్క్రీన్ దగ్గరికి అది తీసుకెళ్ళట్లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కార్డ్ రీడర్ డాట్ రీడ్ కార్డ్ నంబర్. కార్డ్ రీడర్లో ఒక మెథడ్ కావాలి, దానికి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నాము, కార్డ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, కార్డ్ రీడర్ అనే క్లాస్లో వీ నీడ్ ఎ మెథడ్ విచ్ సేస్ రీడ్ కార్డ్ నంబర్. And then you are passing a card object to that, right? So this will return you a card number. ఇది కావాలి అంటే మనకి ఈ మెథడ్ కావాలి కదా. Where should we create this method, read card number? ఏ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయాలి? It should be created in a card reader class. Yes. So go to card reader, create a class, public, and what is the return type? మనం ఇందాకే అనుకున్నాం కార్డ్ నంబర్ కావాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. రీడ్ కార్డ్ నంబర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ దిస్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ కార్డ్, రైట్? దెన్ ఇట్ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసింగ్ దట్ ఇట్ కెన్ డూ. అది స్కాన్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ సమ్ నంబర్ లైక్ దిస్.
Done. Ideally, it will scan the card and get the number, right? Because we are not building this component completely from scratch, scanning avani cheyadani. Andukani we are assuming that it will return a number. Now, card number vachesindi. Then what will you do? Check whether it is valid or not, right? Is valid or not, and what data type is it? Valid kada, ante true or false. It is obviously boolean, right? So let me create a boolean variable. Is card valid? ఇది చదివేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నది. నా ఇప్పుడు ఎవరు వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నారు? వీ హ్యావ్ టు కాల్ సమ్ బ్యాంక్ పీపుల్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్కి కూడా ఐ జస్ట్ రైట్ ఎ మెథడ్ ఫర్ దిస్ పబ్లిక్ and the return type I am expecting a boolean, whether it is true or false, right? Boolean is validate card, and I am passing the card number. Card number ni pampiste chalu kada naaku ikkada, and then it will return whether it is true or false. Dani validations I cheskondi, whether expiry date avanni proper ga work ayyaya leda avanni check cheskondi, right? Next, is card valid? Just I want to call this method validate card number, and I'm going to pass the card number. Now, did you guys understand, like we are trying to use a need based learning? Ante maniki eppudaithe okati avasaram vastundo appudu we are creating a new variable or a new method, and then daniki input edi kavali, output em vastundi. We are trying to analyze those things, right? Is it clear, everyone? Now, ఇదే system లో I'll ask another question. You guys tell me how what should we do? Okay. For example, let's say enter pin. Enter pin ki which component should we use? User enter cheste pin ni techukovali ante we have to use a keypad, right? So how are we going to use the keypad? Mana దగ్గర already object unda? Yes, we have an object, right? So keypad dot, should we use class name or object name? Class name or object name? Yes, class name is used only for making objects. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ మీదే జరుగుతాయి. So I'm going to call this object name dot, and then I can call a method. What is the method? Read pin, or otherwise you can say read get entered pin. Okay, and what is the data type? Int pin is equal to this one. So now ఇప్పుడు నాకు ఇంకో కొత్త మెథడ్ వచ్చింది. What should we do? We have to go into which class? Card reader, screen, we have to do it in the keypad. Yes. And what is the method? Public. What is the return type? Pin number is integer antunnam kabatti int. Ideally pin number ni kuda manam int lo store chesukovalo, or can we use any other data type? Pin number meeda do we do any arithmetic operations? We don't use any arithmetic operations, right? So should we use integer or string? So this is your personal choice basically, because integer vaadite it is taking 4 bytes. Ade okala string vaadite it is taking the double the space. 4 digits ke it takes 8 bytes. So you can decide which one to use actually. It's up to like your personal call. There is no right or wrong thing. Memory save చేయాలనుకుంటే use integer. లేదు operations future లో ఈజీగా ఉండాలనుకుంటే you can use string. Okay? And what is the method name? Get entered pin. Return, let's say user entered something like 1 2 3 4. Done. Got it? Now ikkada let me go to the next method, which is like dispense cash. What should we do?
డిస్పెన్స్ క్యాష్ అనే మెథడ్ ఉంది, దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ డిస్పెన్స్ చేయాలి అన్నది కూడా ఉంది. సో వాట్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్సైడ్ దిస్? ఏ కాంపోనెంట్ని యూజ్ చేయాలి? Which component should we use? You can see this and tell me. Cash ని dispense చేసేది ఏ component? It is cash dispenser, right? So how are we going to do that? Cash dispenser dot dispense and then you are passing the amount. మన దగ్గర ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో అమౌంట్ ని పంపిస్తున్నాం. Go to that particular method, create public void dispense and దీనికి అమౌంట్ కూడా కావాలి కదా, అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్, రిటర్న్. లెట్స్ సే రిటర్న్ కూడా అవసరం లేదు బికాజ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ వాల్యూ ఎనీమోర్. ఇంకా ఇది జస్ట్ యూజర్కి ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్పెన్స్ ఇట్. సెండ్ అవుట్ ద క్యాష్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే లైక్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ మెథడ్, ప్రతి మెథడ్కి దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ హియర్, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఒక సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు లైక్ డిడ్ యూ గెట్ లైక్ బ్రీఫ్ ఐడియా గైస్? Whenever you say like building an ATM machine, it is not a big thing. It is always about what all objects does it have and what all methods does it, what all actions does it do. Based on that, we can do a lot of functionality, right? For example, ఇదే ATM machine లో మీరు ఇంకొక కొత్త ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేయాలనుకున్నారు, ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్. What will you do? Will you create a new ATM machine again? To add a new functionality, we won't create a new ATM machine, right? There are two different ways. ఒకటి ఈ ATM machine ని modify చేయడము, లేదా using object oriented programming we have another concept which is like ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెచ్చుకొని building a new system again. అది we will look it in the next week. Next week లో like how to use inheritance, ఆల్రెడీ ఉన్న సిస్టమ్ ని ఎలా we can get and we can make use of it అన్నది we will see. Okay, it is like a extension basically. ఒక నార్మల్ ఏటీఎం మెషిన్ ని తీసుకొని దానికి ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి మేకింగ్ ఇట్ లైక్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ లైక్ ఏటీఎం మెషిన్. సో డిడ్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ? అండ్ వై డు వి కాల్ జావా ఆర్ పైథాన్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్? Java, Python, Kotlin, C++, all these things, they are object oriented because they consider everything as an object and they operate on these objects actually, right? And object ante it has two things. What are those two? It can have some data, and data means it can be information or it can be objects or it can be anything. Even this is also data. Now, and it can do certain actions. What are those? Methods. It can do it has certain behavior basically. So a combination of these two things is nothing but a class and an object, right? Now, getting these two things together, there is a name for that: encapsulation. Vinnara? Encapsulation. What is it? Encapsulation is nothing but getting some things together, related things. Evi padithe avi kaadu, related things, related information and related functionality. For example, if you see here, ఏటీఎం మెషిన్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అండ్ ఏటీఎం మెషిన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ ఇవి మాత్రమే ఈ క్లాస్ లో ఉన్నాయి, రైట్? ఆర్ దోస్ రిలేటెడ్? అలాగే ఇఫ్ యూ గో టు అదర్ క్లాసెస్, కార్డ్ రీడర్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ మాత్రమే దీంట్లో ఉన్నాయి, రైట్? డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ డిస్ప్లే ఆర్ ఎనీథింగ్? ఈజ్ కార్డ్ రీడర్ యూజింగ్ డిస్ప్లే? It is not using it, right? And it can't use also because it doesn't have access to that display. So andukani card reader can use only whatever the information that it has. Alage keypad can use only the information that it has. We can actually build a system from scratch. Mana normal like science we have read, right? Evolution ela jarugutundi? It starts from one point, slowly, like when you actually solve one problem, you get to the next level. Again, when you face another problem, you solve it, you get to the next level. Ala same way we have tried in the code also here. First we started with a single line which is class ATM machine. ఆ తర్వాత ఏం చేసాము,
దాంట్లో we identified one functionality which is insert card, which gave us a concept of card reader, right? అలాగే డిస్ప్లే ఎంటర్ పిన్ మెసేజ్. సో దానికోసం మనకి స్క్రీన్ కావాలి, సో వి యాడెడ్ స్క్రీన్. సో ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్, వీఆర్ యాడింగ్ ఓన్లీ దోస్ కాంపోనెంట్స్. మనకు అవసరమైన తప్ప వేరే ఏవి కూడా వేయరు, రైట్? అగ్రీ? డు యు గైస్ అగ్రీ ఎవ్రీవన్? Does this make it easy for us to understand and build systems in a better way? So whenever someone asks you to like implement some kind of system now, you don't need to start directly writing code from main method or something. Try to do it this way. Like even interviews lo aina kuda you can follow this kind of approach. First try to understand what all behavior does it have, and then try to break down each component and create classes. And whenever you need a particular new class, create that class and then again come back. Ala, if you just keep doing it, your system will completely evolve from level 0 to level 10 automatically, right? And this is how even we have to work on the projects also. So whenever let's say we are working on an e-commerce application, మీద చేయాలి అనగానే what do we think first? Products ఉంటాయి, screens ఉంటాయి, multiple payments ఉంటాయి, ఇవన్నీ అనుకుంటాం, right? Don't start with all those things. Start with one particular screen. Let's say products screen అనుకోండి. Products screen లో how are you going to start? Create a class for products screen. దాని లోపల ఏం కావాలి? Next, user can see products, right? So user can see products and you need a product class. అలా you can just keep evolving and start writing code one by one. Is it clear? Any questions, anyone? In case if ఎవరికైనా ఈ కాన్సెప్ట్ లో లైక్ క్లారిటీ లేకపోయినా ఏమైనా మిస్టేక్స్ అనుకున్నా ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అన్నా కూడా, లైక్ డ్యూరింగ్ ది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ వీ కెన్ లైక్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, డోంట్ వరీ, ఓకే? But just ask the questions whatever you have so that it will be easy for us to like explain the missing things. Now shall we just try to discuss a few more objects and then like we'll see whether what kind of objects does it have. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ బిల్డ్ చేయాలనుకోండి, ల్యాప్టాప్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఆల్ డస్ ల్యాప్టాప్ హ్యావ్? హౌ డు వి స్టార్ట్ విత్ ఇట్? Should we start creating a class for laptop and all, or should we start something else? First come up with a functionality. What can you do with a laptop? Tell me, what can you do? Can switch on, right? So switch on cheyalante what do we need? You have to come from very very basic level. అసలు టాప్ లెవెల్కి ఆ ల్యాప్టాప్ ఏ కంపెనీ అలాంటి వాటికి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ లో లెవెల్ సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎ మచ్ సింప్లర్ అండ్ ఈజియర్ వే. ఓకే, సో వీ నీడ్ ఎ పవర్ బటన్, రైట్? నెక్స్ట్, after switching on, what do? We can see the screen loading, right? So for that what do we need? We need a screen. Next, once the screen loads, what's the next step that you are going to see? See, login screen. Login screen ki what do we need? Screen. We already have it. Next, what's the next step? Enter username and password, right? What do we need for this? We need a keyboard. Keyboard or keypad? Tell me. Keyboard. Keypad ante only just 1 to 0 numbers maatrame untai. Keyboard ante will have all the alphabets and everything, right? Username can have alphabets, so that's the reason we are using a keyboard. Next, you want to click on a particular item, right? Click on an icon. So click cheyalante what do we need? You need either mouse or a touchpad, right? You can decide which one you wanted to use. So ala, if you come up with this kind of components, you know that okay, laptop under it will have all these kind of like objects internally.
ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ ఫ్రమ్ స్టెప్ బై స్టెప్, వన్ బై వన్. Clear, guys? So this is how we can actually build a complex system using like very basic level understanding. And whenever you are building these kind of things, assume that you are not a computer engineer. You are just a simple user. A user could like without much knowledge of the system, so that you will cover almost each and every corner case. Interviews లో చాలా మంది like normal coding interviews లో కూడా people will be saying that like corner cases ఏంటి, edge cases ఏంటి అని ఇలాంటివి. Those are nothing but covering all possible things. And you can do that when you actually go through this kind of functionality. So from now onwards, whenever you have to build a system, build a project, how are you going to start with it? Writing code or writing functionality? Writing functionality, yes. Understanding the functionality and then extracting the information from the functionality, right? Otherwise what happens is like మనం కొన్ని assume చేస్తాము, ఆ assumptions ని బేస్ చేసుకొని we will write some code, but we might actually miss some major points. ఇప్పుడు ఈ కేసులో అనుకోండి, we can easily verify like switch on చేయగలుగుతున్నామా లేదా, do we have a power button, we know that. Loading screen అవుతుందా లేదా, can we see the screen login screen or not, we know that like which components we have to use and whether it is working or not, we can test it. So and yesterday's task is like నేను ఆల్రెడీ మనం కొన్ని చూసాం, right? So same things ఒకవేళ if anyone have any doubts and do you want to discuss anything, we can discuss it during the question and answer session. So now same thing, like in case if we have to do it in Python, how are we going to do that, what are the differences? Do you want to see? For example, మనము జావాలో we are using this pattern, right? Like title case లో యూజ్ చేయాలి class names అంటే. Variable names, how do we use? For variables we use camel case, right? Same thing, let's go to Python once. Now if I want to create an ATM class, how should we create that? We have to create it using camel case, which is same ATM machine, right? Next, and do we have braces in Python? Yeah, we are using the title case. Do we have braces in Python? Python doesn't use braces. So how should we say that? Like we have to go to next line. For classes or functions, they use semicolon, right? Oh, sorry, colon. And then in the next line, you have to use the indentation. Indentation use cheyakapothe, it will break, right? So we are just creating this. And now whatever the like objects that you wanted to use, we are going to create a function which is called init. And then inside this we write self. First ఇది రాసిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని రాస్తాము. What is the first object that we wanted to use? It is card reader, right? So just say card reader. ఇక్కడ మనం define చేయము, class names రాయం, direct object names రాస్తాం, right? So object name, is it in camel case? It is not in camel case, it is using snake case. అంటే ప్రతి వర్డ్ లైక్ అండర్స్కోర్ తో సెపరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్నేక్ కేస్. ఫర్ పైథాన్ దే ప్రిఫర్ యూజింగ్ అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ camel case. ఫర్ జావా అండ్ కాట్లిన్ దే ప్రిఫర్ camel case. ఇఫ్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ కూడా camel case యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టు ఫాలో లైక్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్, లేదా మనకు నచ్చింది వాడడం బెటరా? Industry standards or our own preference, which is better? Industry standards, right? So andukane let's go ahead with industry standards. Kotlin like Python lo manam variable create chesetappudu which pattern should we use? Which case? Upper case like title case, camel case or snake case? It's not camel case, it is snake case. Java or Kotlin aithe camel case, in Python we are using snake case. Card reader okati. So if you want to use this card reader, go inside this and then say self dot card reader is equal to card reader. Done. Next, inkoka variable kavali. So just add it here itself. What is the second variable? Screen.
And then in the next line, write self dot screen is equal to screen. Okay, so why self in init? So basically, if you see here, this is a part of class, right? So whenever you use like card reader, it means it is saying that e class lo object ni use chestunnamo ani cheppi. But now if you see here, there is a parameter, card reader ani oka parameter vachindi manaki function lo, and then we wanted to store this inside this class so that we can use it anywhere. For example, let's say we have a function here. Yes, read card number. Okay, and now, sorry, my mistake. Yes, and if I want to use card reader, can I use this card reader? This is inside this function, right? This function local unte, you can use it only within this highlighted area. You cannot use it outside this area. So andukane we use it as self. Self ante it is referring to the class level. Ante ee class level lo manam oka object create chesam. Yeah, sure. Def, yes. Define, yes. And then now you can access self dot card reader. Self and use cheyadam valla entante it is referring to the class level variables. Okay, def is nothing but define. Basically functions ki manam python lo def ani use chestamu. If it is Kotlin, we use fun. Java aithe we don't use any keyword, right? So this is how we are going to actually create using Python. Only matter is syntax. ikkade enti manamu paina directly declare chesam, and ikkada we are using it inside a function which is init function. Yeah, Ananya, this is very similar to this keyword. We are going to discuss about this and self in the next sessions also. Java and Kotlin lo we use something called this ane oka keyword use chestamu. So for example, here instead of card reader you can also say this dot card reader. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి డెఫినెట్గా అన్నది కూడా we will discuss when we discuss about inheritance concept. But in Python it is mandatory. We use self for the class level variables, the object level variables basically. Cool. So this is how we can actually write in Python. అదే ఒకవేళ Kotlin లో రాయాలంటే how do we write it? Kotlin, you can just like Java, you can simply say create a class ATM machine braces, and then you can start writing the code which is card reader. Variables ella declare chestam dintlo, we use either val, right? Val or var. Avi enduku annadu kuda we will see in future. What is the variable name? Card reader. And what is the data type? Card reader. So this is how we can actually write in Kotlin. Then if you want to give default value, you can say null. Alage if you want to create a function, insert card. Sorry, here also again parameter you can see card column card. So this is how we can actually write in Kotlin also. It's just matter of syntax. Syntax ela untundi anadi okkati chuskunte you can write it in any language. Now మనం ఇప్పుడు రాసిన విధంగా if we have to write it in C++, is it difficult? Because మనం మన కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నామా, or are we based on this particular functionality? We are depending on our functionality. It's not on our code, right? So that's the reason it is simple and easy for us to understand it and then take it forward in any programming language. Because programming languages can change. The logic behind it, the thinking, the way of thinking will never change in the future also, right? For example, మీరు ఒక 15 years back చూస్తే Python was nothing. No one was even looking at Python. But now Python is one of the primary language in
ద మార్కెట్, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5 yearsలో ఏ లాంగ్వేజ్ టాప్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది అనేది డూ వి నో దట్? ఇప్పుడున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వస్తాయా, ఆర్ దెర్ కెన్ బి ఎ న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? Not Java, Praveen. It can be any programming language. With time, it can change. For example, last 5 years, Kotlin has become very big now. So next 2 years, even that might become a bigger challenge for Python. Alage next 5 years, there might be some other new programming language that can come into picture. మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, నాట్ జస్ట్ అబౌట్ రైటింగ్ కోడ్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, దీనికి ఎలా కోడ్ రాయాలి అనేది, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, రైట్? So this is the primary focus that we are going to learn, and we are going to evolve. So till now we have focused completely on how to create classes, objects, complex objects create చేసేటప్పుడు how are we going to come up with from level 0, వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. We have seen all these things now, right? So the next session what we will try to do is we will try to go into the control statements. So like ఒక లైన్ నుంచి ఒక లైన్కి ఎలా వెళ్ళాలి, హౌ టు స్కిప్ సర్టన్ లైన్స్, దోస్ థింగ్స్, లైక్ ఇట్ మైట్ బి కండిషన్స్, ఇట్ మైట్ బి లూప్స్, ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్. అండ్ ఇన్ టుమారోస్ సెషన్ స్పెషల్లీ what all concepts we have learned till now, we are going to apply them in our project, which is the e-commerce application. We started with discount calculation, right? So now we have already understood a lot of concepts. Classes ela vadali, functions ela use cheyali, objects ela use cheyali. So we are going to use this knowledge and we are going to build our e-commerce application tomorrow. We'll do like a bit of live coding. We'll try to understand how we are evolving the code, and then we'll move on to the control statements. Okay guys, if you have any questions, let's discuss during the question and answer session. Think that's it for today. I hope you have understood classes and objects in detail now, and you also know how to design a new system from scratch. Thank you guys.